wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Morning everyone. Morning. How are you today? I'm good. Good. Before we start, I'll check the attendance first. Azikra Aulia Alfikri, I'm here. Maliani Anugrah Fikri, here. Indri Apriyani, here. Selamat Rio Riyadi, Mary Yanti, Muhammad Rafid Guzwen, Here I am. Ika Oktaviatul Mutia, Muhammad Aditya, Yes. Yuni Zahirawati. Where are you from? I'm from the Papaya. Sanaya Khalifatu Rizkia, Naswa alias Susilo, Dwi Agustin Sanjaya, Satfakinah Setiani, Tia Yolanda, Resi Arsela, Vanessa Zahira, Kevin Andriano, Present. Leni Zahra Trihina, Kurnia Lisda, Cinta Ayu Indriani, Winda Raudatul Jannah, Amalia Tirahmadani, Nadila Agustin Pratiwi, Aisyah Dwi Jalku, TS singkatannya Ratunas, Siti Ayuni Fitriani, Before I start, I introduce myself first. My name is Umi Astuti, so you can call me Miss Umi. This is my assignment to do teaching practicum, same as Aldera and Ibu Ambar. And I'll take Miss Paila Sofia class for this SKS, for SKS. Okay, now we will. Now our topic is about empathic stress and intonation. So the objectives of these lessons is the first one is understand what empathic stress is. Jadi nanti maksudnya apa sih empathic stress itu, and then understand types of intonation. Intonasinya jenis-jenisnya ada apa aja? Ada apa? Rising, falling, fall, and rise. Ya, jadi ada rising, falling, fall, and rise. Jadi ada naik, ada yang turun, naik turun ya. Okay, next to recognize how stress and intonation change meaning. Jadi gimana sih stress dengan intonasi itu bisa mengubah maknanya jadi berubah gitu. Tergantung it depend on the stress and intonation. Intonasinya naik apa turun gitu. And then practice using stress and intonation in professional conversation. Jadi nanti akan ada praktisnya menggunakan stress, intonasi, juga gimana cara kita membuat percakapan dalam konteks profesional, dalam conversation yang
lebih profesional. Misalnya ada customer service dengan client. Then next, okay, before we start, let's take a look. There are two words that same, right? Really and really. But our intonation is different, quite different, right? How about really? Really gimana? Ada yang bisa nggak nyontohin yang really gimana? Really? Really gimana? Really? Ada penekanannya ya, kayak Iya, naik apa turun? Naik. Naik apa? Rising. Ya, rising. How about really? Really? Really. Jadi lebih ke step. Stepnya ke really. Jadi lebih ke and then this sentence, I like coffee. I like coffee. Kalau penekanan di I like coffee, gimana? Di I-nya? I. Maksudnya apa? Saya yang suka coffee. How about I like coffee? Sukanya yang dia suka. And then how about I like coffee? Oke, saya kopi, bukan teh, bukan susu, beda ya. Next, what is empathic stress? Definition: making one word stronger, louder, to show importance. Apa itu maksudnya? Apa? Lebih besar, lebih kuat, Suaranya suaranya lebih besar, Ya, satu katanya ditekan jadi lebih besar. lebih kuat untuk menunjukkan apa? Ya, pentingnya ya, dia maksudnya tuh mau nunjukin yang mana gitu. Jadi beda penekanannya, beda maknanya. And then used to, kegunaannya apa? Clarify meaning. Clarify meaning. Correct misunderstanding. Show contrast. Jadi dengan mengerti empathic stress, jadi kita bisa tahu gimana caranya mengklarifikasi maksudnya dari statement kita. Dan correct misunderstanding. Jadi kita bisa tahu yang mana sih yang benernya gitu. And then show contrast or emphasis. Jadi kita nunjukin perbedaannya yang mana, yang penekanannya gimana gitu. Get it? Okay, next. This is example of empathic stress. Ada yang bisa baca yang pertama, the first one? Coba. Ya. Please. Yep. Yeah. I didn't say she stole my money. I didn't say she stole my money. Didn't. I didn't say she stole my money. Ini yang kemarin. Iya, kemarin. Okay. Next. I didn't say she stole my money. Ya, I didn't say. Ya, I didn't say she stole my money. the money. Okay. Yeah, that's okay. Last one. I didn't say she stole my money. She stole my money. Stole. Tekanan dari stole. Kalau di I gimana? Maksudnya? I didn't sama mungkin orang lain. Bukan saya. Kalau I didn't. Denial apa denial? Nakal. Right. And I didn't say. Maksudnya nggak maksudnya ngomong itu. Ya, maksud terselubungnya apa? Iya, nggak maksud. And how about stole? Berarti bukan maksudnya mencuri, Ya, mungkin misalnya pinjam. pinjam. Tidak balikin. Right. What is intonation? What is intonation? Rise and fall of the
Speaking. rise and fall. The voice. The voice is speaking. Jadi gimana sih intonasinya naik apa turun? Apa naik tuh? Turun. Fungsinya apa? Function. What is the function? Fungsinya jadi keluar ya. Yeah. Question or statement. Nah, question or statement. Statementnya jadi lebih jelas lagi. Show answer. Answernya apa ini? Sikap. Lebih polite kah? Atau ya. Okay, there is types of intonation. Ada apa aja nih? Typesnya? Rising, falling, rise, intonation. Kalau rising intonation apa? Yes, no question. Yes, no question. Jadi biasanya ada apa? Right. And how about falling intonation? Statement. Statement apa? Statement. Pernyataan. Pernyataan, ya. Pernyataan. WH question. What? But it's depend on the intonation. Kalau di sini bisa ke polite kah atau tidak. Jadi kalau di WH question bisa juga rising. For rise intonation, uncertainty apa itu maksudnya? Tidak yakin, right? Jadi tidak yakin. Jadi kan naik, turun, naik. Gimana contohnya? Ada yang bisa tahu? Contohnya apa? Turun, naik. Jadi nggak yakin nih. I don't know. Well. Oh, well. Maybe. Yeah, that's right. Well, I guess. jadi kayak turun dulu intonasinya, falling, rise. Get it? Yes. Next, this is the example of intonation. Gimana? Kalau yang pertama, Are you coming? are you coming? Are you coming? Are you coming? Indiana? coming? Nah, rising question. Are you coming? Are you coming? Kalau are you coming? Beda ya. Jadi question marknya intonasinya nggak pas. Jadi kita harus lihat intonasinya. Up here, gimana nih up here? Up here, or gitu nggak? Jadi lebih turun ya slow. Nah kalau yang ini, jadi kayak nggak yakin ya. Hello, can I help you? Yes, please. I want to buy a shirt. Great. What size do you wear? I think medium. What color do you like? This one, I like blue. How much is it? It's $200. Oh my God. That's a bit expensive. Nah gimana nih? Dari conversation tadi. Chit Chat English. Hello, can I help you? Nah ini masuk di apa? Rising. Hello, can I help you? Ada nadanya ya? Can I help you? Next. Yes, please. Falling. Yes, please. Yes, please. Beda lagi ya.
I want to buy a shirt. Udah ini ya kata. Great. What size do you wear? Baik, tapi dia ada ininya ya di awal British ini. Ya. Jadi WH question dia bisa rising, bisa falling. Jadi tergantung dari intonasi yang berkata. Intonasi nada suaranya. I think medium. Medium. I think medium. Dia nggak ada pemain I think medium dia langsung. Jadi apa? What color do you like? This one. Falling ya. Ini masuk di falling. Jadi kalau yang rising, what color do you like? Gitu. Tapi kalau ini tergantung dari intonation. Tapi lebih ke WH question lebih ke falling. One. I like blue. How much is it? How much is it? How much is it? Atau falling? Falling. Coba kita lihat. How much is it? Kalau how much is it? Nah, beda lagi ya. Is it? Juga. Jadi kalau how much is it? Kayak itu kan It's $200. More? One more? Hello, can I help you? Hello, can I help you? Can I help you? Yes, please. I want to buy a shirt. Dan stressnya di mana tadi? Sure. Jadi dia mau menekankan kalau dia tuh mau beli bajunya. Kalau yang ini, Great. What size do you wear? nah yang emphatic stressnya di mana? Size. Dia nanyanya size-nya. I think medium. Di mediumnya. Di stressnya kan? What color do you like? Nah ini yang emphaticnya mana? Color. Colornya. What color do you like? What color? Color. This one, I like blue. How much is it? It's $200. Tekankan harganya ya, $200. Jadi yang hello, can I help you dimasuk ke mana? Kalau yes, please. Falling. Yang ditekankan di bagian sure. Gimana coba dipraktekkan. Raise your hand please. Siapa yang mau? Coba. Okay, right. Yeah, I want to buy it there. Iya, dari semuanya. Yes, please. Hello, can I help you? Hello, can I help you? Ditekankan yang mana? Hello, help. Ya, coba lagi. Once again. Hello, can I help you? Okay. Yes, please. I want to buy a shirt. Next. Great. What size do you wear? Do you wear? Yeah. I think medium. Oke, jadi tekannya di mana?
Medium. Oke, next siapa lagi? Siapa lagi? Next. Oke. Yang what color? What color do you like? What color? Colornya ditekan. What color? What color do you like? Okay. This one. I like blue. This one. Ada blue. How much is it? How much is it? Is it? It-nya yang susah. How much is it? Okay. It's $200. Okay, right. Itu ya. Ada lagi mau? Ada yang mau coba? Ada lagi? Ada lagi? Boleh kalau ada. Dari awal. Dua ya dari ini. Ya. Hello, can I help you? Help. Okay. Help. Yes, please. I want to buy a shirt. Great. What size do you want? I think medium. Alright. Great ya. Jadi ditekan yang mau apa? Size-nya. Apa namanya? Empathic stress. Empathic stress-nya yang mana? Maksudnya yang mana sih yang biar yang mendengarkan ini paham maksudnya yang mau disampaikan gitu. Maksudnya saya butuh bantuan. Nah, bantuannya itu yang ditekan. Can I help you? Help bantuannya kan? Yes. Kalau ini a shirt, jadi dia maksudnya mau bajunya itu kemejanya ya. Great. What size? Size-nya apa? Ukuran. Sebagai ukurannya maunya apa? Langsung dia tekanin juga di mediumnya, bukan yang thicknya, gitu kan? Bukan I think. Jadi pikir dulu dah. Pikir medium. Jadinya kurang paham mungkin kan maksudnya apa? Oh, kalau langsung ditekan yang I think medium maksudnya. What color? Jadi warna langsung ditekan dia yang mana? Blue. I like blue. Maksudnya langsung ke warnanya gitu ya, bukan yang I like. Saya suka apa? Maksudnya suka. Kalau yang how much is it? Maksudnya harga shirtnya. Maksudnya harganya ya $200. Oke? Is it clear? Yes. Right. Okay, this is pair work. This is the instruction. Work in pairs. Create and perform a short dialogue for until 6 lines. Jadi apa? AB gitu ya. Kita kapannya. Siapa? Using empathic stress and intonation correctly. Jadi kalian gunakan empathic stressnya, intonasinya, gitu. And then choose a situation. Situasinya mau apa? Mau shopping in a store, atau mau ordering a restaurant, or job interview, or asking for directions, or making an appointment, or etc. Ya, tergantung kalian mau topiknya apa, situasinya apa, terserah gitu. And then write your dialogue. Kalian bisa tuliskan dialognya, atau kalian bisa langsung praktek kalau bisa, it's okay. And then practice with your partner. Jadi kalian berpasangan. And then perform. Habis itu baru kalian tampil. Okay, right? Any question before we start? Any question? Ada pertanyaan nggak sebelum kita mulai? Mulai? Are you ready? Ready. Okay, let's start now. Semua apa?
apa jamnya apa kita Pairs. itu cuma dua. Pasangan. Pasangan. Ada pasangan ya? Bisa nggak ada pasangan? Ini tugasnya buat pasangan aja, nggak ada. Pasangannya nggak ada. Excuse me, sir. Do you know where it is located? Kan ada. Gak Ini kan cowok. Cowok aja. tapi kan mau Sama gitu. Atau customer service sama guest bisa juga. Kalau di security praktis langsung ya, nggak ngebaca. Terus di sisi speaking Jeleknya kalau medical buat kecepatan. Ini contohnya bisa jadi guide ya, contohnya kayak gini. Ini ada berapa? Ada 4 exchange. Jadi gini, aku nanya, do you know where the in English apa gedung bahasa Inggris? Ya, Baris atau building is. Terus kau tanya, this building is not here, it's across. Kantin apa? Kantin. Yes, ya, kantin. Oh iya, skip kantin. Across skip kantin. Are you sure? Yes, I'm sure. Just walk straight, then turn left. udah ganti jam jam 11 udah ganti jam. Are you finished? I'm finished, but I don't have a pair. I don't have a pair. Want to be her partner? Siapa yang belum ada partner? Pasangannya ada nggak? Mau jadi pasangan dengan Miss Bay. Dengan Miss Bay. Yang lain lah siapa? Ayo. Jadi nanti tugasnya di sini, tidak di submit lagi. Astaga, rapid, kau punya nasi aku rapid. Wah, kecepatan nih.
Maju sih pintu kan. Aku tahan, nggak mau mulai. Sama sama dia, Be. Aduh, jangan dong. Tadi gua di sebelah ya. Bisa yang ketiga. Oke, nggak apa-apa. Ayo yang ketiga. Ayo. Ketiga. Aku kayak mana nih? Tinggal speed. Ini nanya anak ya. Siapa yang paham arahnya? Jadi, where you wanna go? I want to go to UPT. Oh, you wanna go to You wanna follow with me? No, I'm going to Hexagon, but I don't know where is Hexagon. Maybe we can ask him. Hello, sir. Good morning. Do you know where UPT is located? UPT. Hexagonal is located. Hexagonal is beside the UPT. Oh, we don't know where is it. Right now, as I see in my phone, we are in FK. So where do we have to turn? Sir, if you go beside this, there's a canteen. Yes. Canteen. In front of the canteen is UPT. Across the yeah. canteen is UPT, but where is the hexagonal located? Right, right, right. Right beside UPT. Yes, thank you. Ada mas? Oke, tidak. Jadi yang lainnya yang belum, silakan kerjakan record webin conversation dengan partner. Silakan yang tes ya. Jadi yang tadi sudah ditampil, kalian harus merekam 1 menit conversation dengan partner atau bertiga boleh juga. Using Empathic Stress, intonation, dan nanti sapinya di Google. Oke? So the wrap up stress apa? Changes? Intonation, changes, attitude, intention, and what are essential for professional communication. Komunikasi lebih profesional. So I think enough for today. Thank you for your participation. And wassalamualaikum.